Hello, Mokle. Welcome to Simplified Mind. So, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we'll discuss about continuity ಮತ್ತೆ differentiability, one of the most important chapter, the basics of your calculus. Calculus ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ and all. That's why you start hating mathematics. Don't worry. So I'm here to make you fall in love with mathematics. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ PYQs ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌ ಐ ಥಾಟ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ all my maths lectures now onwards. So what I want is, basically I want you to comment, because I want to eliminate that fear of mathematics from your head. Adrinda, so nim complete lecture artha adre, so don't forget to let me know. So you can put in the comment section maths and barbitu, you can put it 2 heart symbols. So I just want you to write so that nimge, so you need to forget about maths andre. So red color you can put 2 heart symbols. So because math is always love actually. Okay, math is very easy, makli, don't worry. I am here to explain you mathematics only. So straight away let's go into the lecture now. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈಗ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Clearly you can see this function is, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ here ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನನಗೆ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so that's a function it is. So this is a function f of x and y is equal to f of x, and this I'll take it as x. Okay, now so clearly I can say this function is continuous, this discontinuous. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ XYZ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ XYZ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ understand visualization. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಥ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಂತರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೈ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಸ್ ದರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ದ ವೇ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಯು ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಸಮ್ಟೈಮ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಬಸ್ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಸೊ how do you say this? Okay, ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ so there are two people. Let's imagine there is an Ramesh and Suresh, two people are there. So the two people want to walk. ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಗ್ ಅಂಡ್ ಕಿಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಏಂತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಬರ್ತಾನೆ, ರಮೇಶ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೋಣ. 1 minute. Okay, this is, I'll take this as Ramesh and this is location. Let's imagine like location Ramesh. Okay, so Ramesh is coming from this side and location is coming from this side. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ here they can't meet. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ this point is called as discontinuity. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಆರ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ y1, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ y2. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್ ಹಸ್ ಟು ಮೀಟ್, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಎ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this point at which they are not able to meet each other, that is called as point of discontinuity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಕಮ್ಸ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as discontinuous. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ KCET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್, KCET ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ like ಎಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ KCET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮ್ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ as C. I mean this is x direction, x is a variable, that's the point is I have taken as C. Okay, when the limit this function, let us take this function is f of x, this function is g of x, and you will clearly see this g of x in out there. So function as limit x tends to C, so there is some values coming. Let's take it as what this value as k1 and k2. So you get different values there. So illi enade, so let's imagine this value as something like k2 and k1. So because y is a variable, k is a constant. Adrinda enagutte, so when you approach this, when approaching this at two different lines, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆದ. ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ g of x as x tends to, ನಾನು c ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ c ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಅಂತ. Don't put minus in the, I have seen some students c minus and they'll put minus c there. So when you approach this point, g of x the function, when from left hand limit, then we're getting the value as what, k2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ g of x as x tends to c plus ಬಂದಾಗ you're getting a value k1. So both are different values. So ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ, so values are not matching, therefore we call it discontinuous. So continuity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So a function is said to be continuous if left hand limit and the right hand limit are equal at whatever the point is finding. So the limit, see
left hand limit, right hand limit, and at the point. So that means what? So I'll tell you, ನಿಮ್ಮ questions ಮಾಡೋಕೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'll explain a very simple way. So ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಯುವರ್ PUC ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. And also please check out the limits. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ದೆನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ? ಸೊ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ g of x as g of x or f of x as x tends to some value, maybe c minus x, that should be equal to limit f of x as x tends to some c plus, that should be equal to the, sorry, in gl by the g of x, that should be equal to the value of the function at x is equal to c. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ at c. ಸೊ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ we call it as a continuous function. So it is continuous though. So if it is not equal, that's called as point of discontinuity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೇನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ PUC ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ದ ವೇ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ g of x extends to c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಪುಟ್ c ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, there is this. ನಾವು ಈಗ ಸೊ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸಿ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈಗ ನೀವು 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2 ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ 2 ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that you approaching it, 2 approach ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ 1.5, 1.7, 1.9, 1.99, 1.999 ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2.5, 2.1, 2.01, 2.0001. So if you see the right hand side, the values are always more than 2. I mean, if I take c, it's always more than c. So a different small difference ಇದೆಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು h ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಸಿ. ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ KCET JEE ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. You can't do that kind of questions in case, because you always have to think. So right left hand limit and c minus h, you're not allowed to replace directly with c. You have to replace with c minus h. And right hand limit, sorry, left hand limit c minus h, right hand limit c plus h. You can't replace directly whatever the function. Nan questions niಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ actually. You can't replace directly with c. You have to replace c plus h. And see, if you want to approach, very beautiful it is. So if you're approaching the value c alva, so you can approach the value c as h tends to 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you can approach the value of c. ಇಲ್ಲಿ c plus h ಆಗಿರಲಿ, c minus h ಆಗಿರಲಿ, when h becomes 0, then you can approach the value 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪುಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು.
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ KCT ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ PUC ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ PDF is available simplified minds app, you can go and download. Okay, so you don't need a PDF also because I'll write the question here. This question has repeated many times, 2014, 2017, 2019, 2020. So many times this question is repeated, and the question is very simple: k cos x, okay, and pi minus 2x, and if x is not equal to pi by 2, and also 3 if x is equal to pi by 2. So question and check the find the value of k for which this function is continuous. In question and I'll erase this. This question is repeated many times in your PUC board exam. So this function is given, f of x is given like this, and it's a split function. So you had a function of split target actually. So you know x is not equal to pi by 2 and this one x is equal to pi by 2. So you can clearly, you have to check whether, because see if there's a single valid functions. If for example f of x is equal to, like if you have like just 2x, so obviously this function is continuous, because there's no question of like left hand limit, right hand, because any point you take it, it's just a straight line you're going to get with the slope 2, and then so it is always continuous, and line problem always continuous. So you have to check the continuity only when this split functions are there. For example, there's one more question, I'll do it later. Okay, so there's some question kx plus 1. Imagine this kx plus 1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು cos x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x is less than pi ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x is more than pi ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ see, when you get such kind of function, that means clearly at pi this is changing its values. And pi mele, so if you take x less than pi, there's some different values there. If you take x more than pi, there's a different function is there. So you have to check at these kind of points. Elli change ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ actually. But if you take this one, we forget this cos x less x more than pi, so the function is always continuous. ಇದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ, the function is always continuous. X is more than pi, cos x. So whatever the values you give, we'll keep getting some values. Okay, so where there's a change is there, you have to find it. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ x is not equal to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಇದೆ. x is not equal to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x can be less than pi by 2, x can be more than pi by 2, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. You can see both are here itself. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎರಡು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ f of x, that is k cos x by pi minus 2x as is not equal to pi by 2. That means at pi by 2 you're finding as x tends to pi by 2. Since left hand and minus pi by 2, imagine you're putting it minus pi by 2. Limit x tends to minus pi by 2. So k cos x pi minus 2x. We indicate this minus just to say it's left hand limit. Nanin martaniga, you always, as I told you, to always replace k cos x. Explicitly I'll put this as pi by 2 minus h divided by pi minus 2 into pi by 2 minus h. Okay, and ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಈಗ h tends to 0. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, h tends to 0. So it's very important. See, ಈಗ if your x is tending to 2, imagine like for example x is tending to 2 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that means what I can replace, if I replace x with so if x has to become 2, suppose if I replace x with something like x minus h and replace ಮಾಡಿದ್ರೆ, so h has to become 0 so that x becomes 2. ಈಗ for example I'll replace now, so in a place of x I'll write like 2 minus h, imagine. So ಈಗ if x has to become 2, let me put x is equal to 2 minus h, x is equal to 2 minus h ಅಲ್ವಾ. ಈಗ see if x has to become 2, then h has to become 0. As the limit h tends to 0, x becomes 2. That's the meaning of this. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x was tending to pi by 2, but I replace with pi by 2 minus h.
So as the h, initially I have to put directly in the place of x pi by 2. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ direct pi by 2 replace ಮಾಡಿ ಅಂತ, but that is really not good. Especially this kind of question will not get the answer, because if you replace pi by 2 also, cos 90 is 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ pi by 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, you'll get a 0 by 0 form. That is indeterminate forms. How to evaluate a limit of an indeterminate form, already I have explained the limits, chapter explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, and then you can't replace directly pi by 2. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ you have to convert that, the x to h variables. ಈಗ ಮಾಡಿ, what is cos 90 minus h? K into cos 90 minus h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically it is sin h. So it's you also have some ASTC rules ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 90 minus h ಅಲ್ಲ, even you can do remaining all the h. So ASTC rules ಇರುತ್ತೆ. So all students take coffee, all silver teacups. I think I also explained the complete concept for you. Already previously explained ಮಾಡಿದೀನಿ. I also give the description in the box, you can check it out. Maths ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Anyway, you don't get that ASTC rule much here, but this based on 90 minus h ಅಂದರೆ sin h, complementary angles, divided by pi into, so again now 2 into 2 cancel out, you'll get like pi minus pi, and you'll get plus 2h ಬರುತ್ತೆ actually. So pi minus pi cancel ಆಗುತ್ತೆ, so limit h tends to 0 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So ಎರಡು cancel ಆಗುತ್ತೆ. What is left now here is, so left here is basically, so left, what is left in this case? So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ, so you can clearly see next step is, so limit, you can just anywhere, you can put directly here k times of sin h by h ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 2h ಬರುತ್ತೆ. So again limit h tends to 0. Again I already explained. So ನಿಮಗೆ actually limits ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ, but still not like it's okay. PUC point of view ಅಲ್ಲಿ you can take out k by 2 out. So now I hope you have studied the limits in your ಏನಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, sin h by h. So this is one standard formula. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಲಿಮಿಟ್ sin h by h as h tends to 0 is always 1. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಯು ಗೋನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, h tends to 0, sin h by h is always 1, and it's also called sandwich theorem ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ PUC ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ k by 2 into 1, ಆನ್ಸರ್ is k by 2. So okay, so k by 2. So left hand limit is k by 2. Even right hand limit same ಬರುತ್ತೆ, there is no change. Right hand limit ನೀವೇ ಬರೀಬಹುದು, you write by yourself. pi by 2 minus h ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು pi by 2 plus h ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 plus h ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ only difference is x tends to pi by 2 plus ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 plus h ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 plus h ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ you will get basically, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ cos 90 plus h ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ. ಸೊ cos 90 plus h ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ 90 plus h ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 2h ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 2h. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದರ್, cos 90 plus h, ನಂತರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 2h ಬರುತ್ತೆ. cos 90 plus h ಇಸ್ ಮೈನಸ್ sin h. 90 plus h ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cos as, sin is positive, cos is negative. Okay, 90. I think I'll show the steps also, don't worry, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಲೀವ್. ಸೊ pi by 2 ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ k ಇಂಟು cos x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pi minus 2x ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ k cos pi by 2 plus h ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pi minus 2 ಇಂಟು pi by 2 minus h ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ h ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ h tends to 0 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ 0 there, you will get like k cos 90 minus h, that is minus sin h, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ minus 2h ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ minus minus cancel ಆಗುತ್ತೆ, you will get same k by 2 out, and limit h tends to 0, sin h by h ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ k by 2. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲೂ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ k by 2, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ k by 2. ನಂತರ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ x is equal to pi by 2 also is k by 2. Therefore, for continuity, for function to be continuous, you have to write this statement: left hand limit should be equal to right hand limit, and that must be equal to the value of the function at that point, whatever the point you're asking it.
ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೆ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕೆ ಬೈ ಟು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, therefore ಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾ. ಐ ಸಿ ಮೆನಿ ವಿಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಅದಿದ್ದೇ ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಏನೋ ಲಾಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ minus sin x, and differentiation of minus 2x is minus 2. You get like minus sin 2 by 2. You'll get it like directly. There is something called L'Hopital rule. So this is all almost in my pratyondu PU question you can just do in just next seconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. But it's anywhere. So I'll explain that in the in KCT concepts ಅಲ್ಲಿ. Cos x differentiation ಬಂದು minus sin x ಇರುತ್ತೆ, and then also pi differentiation 0 minus 2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So it's done. So there's a k is there. So this sin x sin x by x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು again. So minus 2, sorry. Wait 1 minute. So there's a rule. So rule says that you differentiate numerator denominator till you're out of 0 by 0 format. Okay. So cos x differentiation ಬಂದು minus sin x ಬರುತ್ತೆ, and then either differentiation ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So you can pi 0 ಆಗುತ್ತೆ, minus 2 ಬರುತ್ತೆ, and replace with pi by 2. So sin 90 ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈನ್ 90 ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ minus k by 2. ಸೊ minus cancel, get k by 2. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಾಪಿಟಲ್ ರೂಲ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ CET. ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ minus 2 ಬರುತ್ತೆ, k by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಪ್ಲೇಸ್ pi by 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಕ್ k by 2. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ರಿಟನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. So ಈಗ ನಂತರ let's go for next question. Let's do see, this is a very simple similar type of questions that come in exam. So the question, I just repeat, I told k cos x. Question ಬಂದು second question ಬಂದು so kx plus 1, and next is it is cos x. It is f x less than pi, and it's again x more than pi. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ this is a function f of x. So again same thing, question is what's the find the value of k ಅಂತ. So find the value of k. ತುಂಬಾ ಜನ, I think many students will do like this. They directly put pi in this case. Okay, they get like k pi plus 1, that is left hand limit. Right hand limit directly pi ಆಗ್ತಾರೆ, minus 1 ಬರುತ್ತೆ. So k pi, so they clearly see k pi is so minus 2, and the k is minus 2 by pi ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ actually, and I see many students directly substituting it. As I say, this is completely wrong way of doing mathematics. Okay, yeah, you can get answer for this, but you not get answer for every question. Okay, ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರೀತಿನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಟ್ ನಾವು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಲಿಮಿಟ್ f of x, the function f of x as x tends to minus pi. So pi minus, it's not minus pi. It's just you replace with left hand limit. Okay, now ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೀಗ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ h tends to, I'm going to convert to h format. I'll put k into, when you put h tends to 0, left hand limit means it is pi minus h. Pi minus h plus 1. Okay, again put h0 in this case, you'll directly get k pi plus 1. You can say, sir, you don't assume now, should I write every time h anta? But that's the actual mathematics. Limit you can't just put like directly pi. Okay, anyway, it's a k pi plus 1 left hand limit. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ limit f of x as x tends to pi plus, again that should be equal to limit x tends to pi plus, the function is cos x. Again you can write one below one also. Okay, one below also you can write. Okay, illi again limit k times of x place line by in replace, so not k, it is cos alva. Cos place you can replace pi plus h.
right hand limit, so it's more than pi, so more than a right hand limit. Okay, so h tends to 0 ಆಗಬೇಕು. So as h tends to 0, anyway it becomes like cos pi only, then you can equate both. So left hand limit should be equal to right hand limit, and at the point, so at the point you don't have to find because here itself at the point is there. So ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, at x is equal to pi is also this only. So you don't have to find at the point because at the point is already included here. It is less than or equal to pi. Okay, more you have to check for three conditions. One is left hand limit, right hand limit, and at the point. Cos pi. So for you have to write a statement here. For a function to be continuous, left hand limit should be equal to right hand limit. Therefore, now statement ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕು actually. K pi plus 1 must be equal to cos pi. So now get the answer for this. So that is what calculation I told you. Okay. So cos pi 1 minus 1 irutte. So k pi is equal to minus 1 barutte. So again you got, your k is equal to minus 2 by pi barutte. It's a very simple question. Okay, please artha ಮಾಡ್ಕೊ steps artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and also please write this pi plus h. ತುಂಬಾ ಸಲ PUC ಅಲ್ಲಿ I see a lot of students not writing it, but I think CBSE if you're not writing this pi plus h, they won't give marks. Okay, anyway, so artha idalva, it's very simple, right? This is our understanding. Let's do one more question now. So ಈಗ okay, sorry, this is limit. Okay, this is limits and derivatives, which already I did it for you. So I got this PDF. So again, okay. So now here, next question to one. So let's take one more question, which have three things. I explained this and one kind of that, and next comes three questions here. So let's discuss one more question now. So sometime you'll have three times it's split. Function will be split. Okay. So f of x barutte illi. So then you get it like 5 if x is less than 2 anta ide. Innondu vandu ax plus b if it is 2 less than x less than 10 anta. Now to 21 if x is more than equal to 10 anta question is actually. This is what it is. Question is again, question is find the values of a and b for which this function is continuous. Question is what is a and what is b, and the steps are important in your board examination. So if you ask me straight away, I can directly tell the answer also. So one will case it's very simple. So left hand limit is, there are 2 points at which you check the continuity. Illi eradu point ide, entike function is changing its behavior at 2 at 10. So at 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 5 ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ x is more than 2, it is ax plus b. X is less than 2, it is 5. At 2 the function is changing its behavior. Where function is changing its behavior, they have to check the continuity. If function is not changing its behavior, no issues, so no problem. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ change ಆಗ್ತದೆ behavior, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So you have to check at 2 points. So ಇದೇ question ನಿಮಗೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, it's very simple, very very simple. Sorry, KCT ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, so you just have to put directly 2 here because it's like there's no variable here. Okay, it will be 5 it is. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 you can put actually, because anyway it will become 2 plus h, again h becomes 0, it becomes like that. So it's like 5 is equal to 2a plus b. This is at 2. ಅದೇ ರೀತಿ at 10 ತಗೊಂಡಾಗ, so 10 ಆಗ್ತಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10a plus b ಬರುತ್ತೆ, 10a plus b ಬರುತ್ತೆ, and ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 21 ಬರುತ್ತೆ. But just there is no variable x here, so it's a constant itself. Okay, so ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2a plus b is equal to 5 and 10a plus b is equal to 21. It's a very simple equation. ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 8 is equal to minus 16 and then 8a, and a should be equal to 2. It's a very simple. A is 2. If a is 2, then b is 1. So that's very simple. ಇಷ್ಟೇ ಇದು actually. So left hand limit, right hand find ಮಾಡಬೇಕು, then you have to equate the equation, get the answer. But we have to write in the ನಿಮ್ಮ board exam ಅಲ್ಲಿ steps ಬರಿಬೇಕು, and that's very important. Okay, first ಈಗ ನಾನು ಬರೀ at 2 ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You have to calculate at 10 by yourself, and you have to solve the equation by yourself. Okay, now so let at x is equal to 2 on the one. First steps very very important. Okay, left hand limit. So limit f of x as x tends to 2 minus ಅಂದ್ರೆ minus 2 ಅಲ್ಲ. Okay, I'm telling this, repeating many times. Okay, now 2 minus ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so limit, so ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು x place ಅಲ್ಲಿ you can put directly you can put 2 minus itself. There is no variable at all here to put something like 2 plus h, 2 minus h. You can't put it, it's just a constant. Therefore the limit itself is 5 itself. Okay, at x ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 5 ಇರುತ್ತೆ, because there is no variable. ಒಂದು ವೇಳೆ 5x ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ x place ಅಲ್ಲಿ I can replace it 2 minus h.
2 minus h or 2 plus h, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 minus h. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ 2 ಅಲ್ಲೇ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಲಿಮಿಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಎಚ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಆಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ವಾ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ 0 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 2a plus b ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ therefore for function to be, you have to write a statement, for a function to be continuous at x is equal to 2, left hand limit should be equal to right hand limit. ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 2a plus b is equal to 5 ಅಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವೀಗ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ 10 ಆಗ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 10 minus h. I think I'll write this one. Okay, left hand limit ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to 10 minus, so limit 10 minus place ಅಲ್ಲಿ f of x place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ax plus b, you have to write it, and then x tends to 10 minus. ಅದೇ ರೀತಿ you have to write always limit h tends to 0. ಈಗ h tends to 0 ಇಲ್ಲಿ a 10 minus h plus b ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ then when you put h is 0, you'll get 10a plus b ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವತ್ತ ಆಗಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, h tends to 0, then 10a plus b ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಐ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ತುಂಬ ಸಲ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, 10a plus b, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂತು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ, ಬರೀ 21 ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಪುಟ್ 10 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 21 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 21 ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ದರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನೀವಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10a plus b must be equal to 21. ಅದಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ 10 plus 21 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 21 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ 21 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 10a plus b must be equal to 21, the two equations. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 10a plus b is equal to 21 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ equation number 2. Then solve the equations 2a plus b is equal to 5 and 10a plus b is equal to 21. You will get the answer very simple. I told you, so elimination method use ಮಾಡಿ, you will get the answer. I think you get the answer is a is equal to 2 and b is equal to 1. So a is equal to b is equal to 1. Perfect. Okay, so that's all about this. ಅದೇ ರೀತಿ see, there are a lot of questions similar like that which is similarly going to come. And I also tell you, see, I myself have developed, ನಾನೇ complete 2ndPUC mathematics course ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I took literally 1.5 months to make so many videos. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಐ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಡು ನಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್. ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್. ಐ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇವನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, and that's all. And I hope you like this video. ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. And if you like the video, don't forget to like and subscribe and share with your friends. And thank you so much for watching, guys. Have a nice day. See you in the next video. Bye bye, take care.